客家风情 Learn about another voice and culture of Taiwan with We Love Hakka. 现在就让我们加入客家风情，一起发现客家之美。小朋友做野球衫，面好把油菜、前面股老球的打出去，本大家看到佢生年嘅希望，也唔單止係一場比賽，日本式球員好多慈善面教練嘅做定球衫永不放棄嘅精神。The 12th Xu Shenming International Youth Baseball Championship is set to launch on November 23rd in Zhanghua, marking the special time for young players to showcase their skills and spirit. This tournament honors Hakka baseball legend Coach Xu Shenming, a trailblazer in Taiwan baseball, known for his dedication to youth sports and his famous knuckleball. Held across 8 venues, the event celebrates Xu's message of resilience, wear the jersey and never give up. It's a must-see opportunity to watch young talent in action and support Taiwan's next generation of baseball stars. Hey, what's up? It's time to talk about Hakka here on ICRT. Hello， 大家好，我係邊個 Leo。Hello， 你好，大家好，我係 Joseph Lin。今天好像不是只要聊，而且我们要打棒球的感觉哦。对，打野球，野球，没错。对，因为你提到了一位传奇人物，许生明是不是？对，这个徐生明教练呢，他是客家人，他是6队的客家人嘛。是。他从小啊，就是在那个美浓少棒队打棒球，所以他一生呢就奉献在这个棒球事业当中啊。他有很多很多的事迹。譬如说，他就曾经获得这个中华职棒年度最佳总教练，总共有3次他从球员少棒一直打到代表中华队到这个奥运过，在好像是1984年的时候。对，在1984年的时候，他拿到这个奥运的洛杉矶的这个表演赛的资格，然后一直到球员之后又变总教练，他真的奉献很多。对，没错。他最后在这个2013年的时候呢，就获得了金鹰奖这个终身成就奖也是那一年好像他就离开我们了，没错，对不对？没错。所以现在11月是有什么活动跟许生明有关，对不对？对，在11月23号会有一个第12届的徐生明国际少棒锦标赛，在彰化就会开打，包括了一些国际邀请来的队伍，总共会有32队一起来比赛很好的交流。没错。Let's teach you some of the phrases and names we brought up, including the late baseball legend. His name is Xu Shenming. 启神明 And then the league we're talking about is little leagues, right? 少棒怎么说？少棒这个词要分成2个单词一个是少年 少年，然后野球。对，野球。少年野球。对，少年野球。That's 2 words in one. Youth baseball. That's the little leagues. And there you have it. If you love baseball, go support them. And thank you for listening. 什么大家？汉子say 张来了。客家风情由客家委员会监制。We Love Hakka has been brought to you by the Hakka Affairs Council.